ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. 73ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. A very good morning to one and all present here. I welcome you all warmly to today's auspicious gathering to commemorate the 73rd Republic Day of India. As I speak to you, I am reminded of this date 72 years ago, 26 January 1950. A statesman stepped down from the office of the head of the state, and another, no less distinguished, stepped into his place. As India's last Governor General, Chakravarti Raja Gopalachari, resigned from office, he read out a proclamation announcing the birth of a sovereign democratic republic. With unrestrained optimism, India's first president, Dr. Rajendra Prasad, remarked, "Today, for the first time in our long and checkered history, we find the whole of this vast land, from Kashmir in the north to Cape Comorin in the south, from Kathiawar and Kutch in the west to Kannada and Kamrup in the east, brought together under the jurisdiction of one constitution and one union, which takes over the responsibility for the welfare of more than 320 million men and women that inhabit it. A constitution hewn out of the aspirations of the freedom struggle, crafted by men and women of insight, commitment, and reformative zeal, enriched by the experience of the world's greatest democratic republics, was brought to life by the people of India on that day. Our constitution put in place an organic structure to sustain the country's independence, equipped with the tools to sustain social revolution, endowed with the potential to steer in social democracy. Our framers were conscious that in drafting the constitution, they were scripting the destiny of India for years to come. Democracy thrives if democratic institutions thrive. The founders of the Indian Republic have consciously breathed enormous strength into our institutions, so much so that India has neither been reduced to an oligocratic banana republic, nor has it become a regime of mobocratic anarchy. Our democracy has had an unblemished history of its existence, while democracies in many other countries, which became independent at the same time, have been denigrated to the oblivion of history by coups, juntas, and authoritarian regimes. Our democracy is a living democracy. Our constitution, a living document. The constitution not only created sustainable democratic institutions, but also gave people the ownership over their destinies. Our constitution, and hence our republic, does not owe its existence to the benevolence of the imperial crown. Article 395 of the Constitution annulled the Indian Independence Act, our framers thereby repudiating the source which empowered them to draft the Constitution. The chain of constitutional validity and authority extended only and only to we the people, the teeming billions who inhabit this landmass named India. The advent of the Constitution marked a culmination of our movement for self-rule, wherein the people granted to themselves the structures of governance. In granting people the power to steward their destiny, the Constitution placed the individual at its heart to guide the functioning of the democratic institutions it has put in place. In the words of renowned jurist Nani Palkhiwala, the Constitution represents the charter of power granted by liberty, and not the charter of liberty granted by power. Individual liberties are not a gift of the state. It is the people enjoying liberty as citizens of a free republic who have granted power of governance to the legislature and the executive. Our constitution is un-American, un-British. As Honorable Justice Dr. D.Y. Chandrachud, learned judge of the Honorable Supreme Court, had once put it, it is a homegrown constitution rooted in the Indian soil. And this homegrown document has created strong and sustainable democratic institutions. The ideals laid down long ago
still work well enough to govern us today and also contain the foundations for change. As Dr. Justice Chandrachud had said, the Constitution works even for those who do not believe in it. And this, ladies and gentlemen, in my opinion, is the greatest strength of the Republic of India. Let us therefore commence our Republic Day celebrations by affirming our faith in the constitutional idea of India and the strength, endurance, and resilience of our Republic. May I now request the Honorable Director of IISc, Professor Govindan Rangarajan, to please unfurl the national flag and mark the commencement of today's celebrations. May I now request the Honorable Director, Professor Govindan Rangarajan, to please address the audience. Happy Republic Day to all of you. Besides serving as an occasion to celebrate our republic, this day reminds us of the importance of the most sacred document of our country, the Constitution of India, adopted on this day 72 years ago. It is the longest written constitution in the world and in many ways also the most remarkable, laying out the political structure of our democracy, the powers and duties of the government, and the directive principles and the fundamental rights and duties of all citizens of India. In a culturally diverse country such as ours, it is the text of the Constitution and the values it enshrines that binds us together, the people of this vast land. This year, just as we did last year, we celebrate Republic Day in the shadow of COVID-19 pandemic. I ended last year's speech with words of hope and optimism, but then we were hit by a second wave of infections, which brought unimaginable misery to the lives of tens of thousands of people. And the virus has still, unfortunately, not gone away. It has brought upon us yet another wave of infections. The good news, however, is that we seem to be learning to live with it. Millions of people have been vaccinated. Booster doses are starting out, and then the hope is that the new strains of the virus will be less deadly. Much like in the rest of the country, IISc too is currently seeing several cases of COVID-19. Though many of them appear to be mild, we have not lowered our guard. We urge everyone to continue following COVID-appropriate behavior, wearing proper masks and maintaining physical distance.
I would like to once again express my gratitude on behalf of the administration to our frontline workers, maintenance and security staff, whose untiring service has allowed us to continue our academic and research activities even as we enter the third year of the pandemic. Jai Hind. Thank you, Professor. May I now request Dr. Duvvari Subramaniam, Assistant Professor at the Department of Aerospace Engineering of IISc, to address the audience in Kannada. ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದನ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಅವರೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸುಂದರ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತನ್ನನ್ನು ಗಣತಂತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡ ತುಂಬ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಹಾರಾಜರು, ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಭವ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಕಷ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ಜನವರಿ 1950 ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾಧಿಕಾರವನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹಲವಾರು ದೇಶಭಕ್ತರು ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನ ನಾವು ಈ ದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಗಣತಂತ್ರವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭರತಖಂಡದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಣತಂತ್ರವು ಇನ್ನೂ ಹೊಸದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಣತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಈ ಕಾಲದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗಣತಂತ್ರದ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸಾಧನೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಸಾಧುವೆ. ಆದರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗಣತಂತ್ರ ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
जय हिंद, जय कर्नाटका. May I now request Dr. Medhavi Vishwakarma, Assistant Professor at the Center for Biosystems Science and Engineering of IISc, to please address the audience in Hindi. आदरणीय साथियों, अतिथियों और प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम सभी अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ हैं और इस खुशी के अवसर पर भारतीय विज्ञान संस्थान की ओर से आप सभी को बधाई। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी और देश का अपना कोई संविधान नहीं था, बल्कि भारत अंग्रेज़ों द्वारा लागू कानूनों द्वारा शासित था। कई विचार विमर्श और संशोधनों के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय संविधान का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है, जिनके कारण आज हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जहां प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आज का दिन हमारे सभी नागरिकों के बीच विविधता, बंधुत्व और समानता में एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जन कल्याण के लिए नवीन समाधान देते आए हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान ज्ञान उत्पन्न करने के लिए धन का उपयोग करता है और नवीन समाधान प्रदान करके धन को मूल्य में परिवर्तित करता है। इसलिए अनुसंधान में निवेश करना हमारे देश की प्राथमिकता रही है। भारत अपने संविधान में स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला और एकमात्र देश है। 1976 के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करे। आज पूरा विश्व कोविड महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी में हमने जो कोविड टीकों की असाधारण सफलता देखी है, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वता का एक उदाहरण है। जैसा कि शायद आप सब जानते होंगे, किसी भी वैक्सीन को विकसित करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगते थे, पर कोविड महामारी से शीघ्रता से लड़ने के लिए 1 साल के भीतर आपातकालीन उपयोग के लिए पहले टीके की मंजूरी दे दी गई थी। वर्तमान में दुनिया भर में 140 वैक्सीन उम्मीदवारों का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है। 23 टीके उपयोग में हैं, जिनमें से 3 भारत में विकसित किए गए हैं। कोविड-19 टीकों के त्वरित विकास का श्रेय अन्य संबंधित वायरसों पर पिछले वर्षों की शोध और तकनीकी प्रगति को भी जाता है। हमें गर्व है कि भारत अनुसंधान के माध्यम से औद्योगिकीकरण और तकनीकी विकास में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में आक्रामक रूप से काम कर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 के माध्यम से भारत सरकार भारत को दुनिया के शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान देना चाहती है। विज्ञान में काम करने वाली एक महिला के रूप में मैं यह जानकर उत्साहित हूँ कि हाल के वर्षों में महिलाओं ने शिक्षा और कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रगति की है। यहाँ तक कि व्यापार, कानून और चिकित्सा जैसे ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्रों में भी महिलाओं ने प्रभावशाली छलांग लगाई है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक से अधिक महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगभग 43% महिला स्नातक हैं, पर दुर्भाग्य से इन 14% से भी कम अनुसंधान और विकास संस्थानों में कार्यरत हैं, जो यह दर्शाता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए हर स्तर पर बेहतर कार्य माहौल और अवसर बनाए जाएंगे, जिससे उनकी भी देश के विकास में भागीदारी बढ़ेगी। आप सभी को एक बार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और मुझे आप सबके सामने बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much. As Justice G.S. Patel
learned judge of the Honorable Bombay High Court, remarked in a talk on the Constitution Day last year, India is different things to different people. It is no one thing to everyone. People have very different ideas about what it means to be an Indian and what India is. But there is really one idea of India, and it is this idea that is the glue that keeps it what it is. This is the constitutional idea of India. It is therefore important for us to celebrate the constitutional idea of India and also the other diverse ideas of India which exist to various citizens of this nation on the auspicious occasion of the Republic Day. It is also important to remember that India's constitutional project did not begin on 9 December 1946 with the first meeting of the Constituent Assembly. The call of a governing document of the people, for the people, and by the people predates the commencement of a constitution framing, and it is the Indian self-rule movement wherein the seeds of this gigantic parliamentary democracy were sown. As we celebrate the birthday of our republic, it is therefore also incumbent on us to remember the champions of our movement of self-rule. And what can be a more fitting way to do so than have a musical tribute by Rhythmika, the music club of IISc, presenting before you all a performance by Rhythmika. Before the performance, I would like to introduce the performers to the audience. We have Prithu Purkait and Kartikeya Pratap Chauhan on vocals, Nilay Agarwal on keys, Chinmay Ratma Parki on guitar, Abhiram M on percussion, Vivekanand Upadhyay on flute.
Thank you for the mesmerizing performance. I'm sure that this fitting musical tribute has touched the hearts of all those who have joined us today, either in person or virtually. Thank you so much once again. As we celebrate the 73rd Republic Day, we should also pay our heartfelt regards to the numerous frontline workers like doctors, nurses, sanitation workers, and emergency service providers. I would like to take this opportunity to make a special mention of the contributions of our COVID team and the frontline workers of our campus, the doctors and nurses, the security personnel, the mess staff, and the housekeeping staff, who have walked the extra mile to make our campus safe for all its members. May I now request the Honorable Director, Professor Govindan Rangarajan, to present tokens of appreciation to some of our frontline workers for their exemplary services to the campus community. From the security staff, we have Mr. S.M. Sorin, Mr. S. Mahanta, Mr. Sumal Sarkar, Mr. Anil Kumar Mahanta, we have our ambulance driver, Mr. Gundua, from the mess staff, we have Mr. Huli Raja, Mr. Naveen Kumar, Mr. Kumaraswamy, and Mr. G. Ramesh. Thank you, Professor. May I now request the Registrar, Captain Sridhar Warrior, to hand over the remaining awards. From the housekeeping staff, we have Mr. Arun Kumar, Mr. Sangaya, and Mr. Manjunath. From the centralized housekeeping staff, we have Mrs. Selvi Vasanta, Mr. Shivakumar, and Mrs. Sujata. Thank you so much, sir. With this, we almost come to the end of today's program. May I now request the Registrar, Captain Sridhar Warrior, to please present the vote of thanks to the audience.
Director, Indian Institute of Science, my colleagues, ladies and gentlemen. As we come to the end of today's Republic Day commemorative activities, I stand before you to propose the vote of thanks. And I would like to start with thanking the founding fathers of our Constitution who made it possible for us to stand today and celebrate this occasion. Next, I would like to thank our director, Professor Rangarajan, for having graced the occasion today and joined us for partaking in all the activities. May I also thank Dr. Subramaniam and Dr. Medhavi for having joined us and delivered their address to the gathering here. I also wish to thank Rhythmika team for having performed and mesmerized us on this solemn occasion. Thanks are also due to the anchor today, Sukriyo, who has stitched together all the activities in such a commendable manner. I would also be failing my duty if I do not thank the Deputy Registrar, Mr. Veeranna, the Public Relation Officer, and his entire team who worked behind the scenes to have arranged for all activities to be conducted in such a smooth manner. As also the Assistant Registrar, Mr. Jayaraj, and the entire security staff who have been tirelessly working towards this day. Last but not the least, thanks are due to all of us, all of you who are present here, both physically as well as online, and who have joined today in commemorating the 73rd Republic Day of our country. Thank you once again, and Jai Hind. Thank you so much, sir. With this, we come to the end of today's program. As we close this program, I wish to thank the members of the Rhythmika once again for the mesmerizing performance, and to all of you for your presence. As we close this program, it is important for us to realize that the seed planted in the Constitution has taken hold. It is important for us to understand that it is upon us to implement our Constitution in letter and spirit, to ensure that social democracy percolates all strata of our societies. On this Republic Day, let us steadfastly commit ourselves to ensure social democracy for all our fellow citizens. Let us not have second thoughts about it, but for every act of digression from constitutionalism, it is the Constitution of India that is assaulted. It is the Republic of India that is attacked. Because, as Justice G.S. Patel has remarked, history will judge us by how well we have preserved the constitutional idea of India and saved it from being undermined. Let us therefore commit ourselves to defend the Republic and to attain the ideal state of the Republic as Tagore had envisioned. Amra shobai raja amader ei rajar rajotte. We are all kings in this kingdom of our king. Thank you everyone. Long live the Indian Republic. Jai Hind, Vande Mataram.